Hi gute Wii und Nintendo Direct Hype aus dem Jahr 2013. Ja, wenn man nichts anderes kriegt, dann tun wir es wenigstens so, ne? Also diese Entzugserscheinungen, die müssen behandelt werden, wie es scheint. Wir hatten vor ein paar Reactions bereits eine 3DS Direct von 2013. Da gab es wohl so ein paar. Ich zeig's euch nochmal ganz kurz, ne? Die letzte war nämlich die hier, ne? Mit Luigi 2, das Year of Luigi. Das hatten wir gemacht. Alles klar? Und das nächste wäre die Direct Mini im März. Da haben wir auch kurz drüber geschaut. Geht's nur über Flipnote Studio 3D. Und dann kommen wir wieder zu einer 3DS Direct. Ne? Damals gefühlt jeden Monat eine komplette 40 Minuten Direct. Ihr hattet ein bisschen Bock, deswegen würde ich sagen, danach wird's wieder eine große. Ich glaube, das ist so eine E3. Ne, hier ist die E3. Warte mal, das ist im Juni. Guck mal, es ist halt wirklich verrückt, wie das damals war. Eine Januar Wii U Direct, Februar 3DS Direct, im März kommt nur eine Mini Direct. Dann haben wir die April Direct, Mai Direct und E3 ist Juni Direct. Dann gibt's im Juli eine Mini Direct, im August jeden Monat eine Direct. Ich raste aus. Ja, und die holen wir halt nach. Irgendwann sind wir wieder in der Gegenwart angekommen. Ja, dann schnack nicht so lang, Markus. Ich habe die rausgesucht hier. Boah, guckt euch an. Und damals kaum Aufmerksamkeit. Na gut, man hat ja auch die internationalen geschaut und so. Habt ihr Bock auf eine Nintendo Direct? Dann gucken wir jetzt die vom 17. April 2013. Let's go! Alter, ich erinnere mich. Hello everyone. This is Satoru Iwata. Achso, ihr wollt kein Vollbild, ne? Ihr wollt doch gar kein Vollbild. From Nintendo. Today, I'll share with you information about Nintendo 3DS directly. As with Sogar die our Handschuhe. last Nintendo Direct in February, we are broadcasting this Nintendo Direct simultaneously worldwide. Thank you for joining us today. First, since... War das vorher nicht weltweit? Also die ersten waren ja komplett auf Japanisch, ne? Hatten wir angeguckt. Also, falls ihr das Format nicht, die ganzen alten, wir haben bei der ersten angefangen. Ich glaube, die ist nicht mehr auf der Seite, die allererste. Und wir sind ja alle am Durchgucken. Und das ist die erste, die weltweit gleichzeitig stattfand. Ich weiß, es kam sehr schleppend und schleifend damals. This is the year of Luigi. I'd like to follow up with additional information about a few upcoming games that feature Luigi. First, I'd like to share more details about Habe ich ein gutes Mario Let's Play. Luigi Dream Team Brothers. Über We 80 Parts. introduced this title during our February Nintendo Direct. Today, we would like to focus more on the story and new gameplay added to the game. The Ist aber story im takes Kern place sehr ähnlich on zu the Abenteuerbause island eigentlich. called Pillow Island, where mysterious ruins exist. The story begins when Mario and others are invited to this island for Pennhenne. sightseeing, while everyone is touring the island. Princess Peach is mysteriously kidnapped and pulled into a dream world. The gate to this dream world only appears when Luigi sleeps on a special pillow with magical power. So Mario must go back and forth between the real world and Luigi's dream world to rescue Princess Peach. In the real world, Mario and Luigi must cooperate with each other to solve various challenges Schön. using gross moves. Wie gesagt, ein echt guter The familiar Teil. brother attacks, which inflict greater damage during battle sequence, Bam! also remain an option. There are more new actions in the battle, and the battle scenes use the 3D visuals of Nintendo 3DS to create exciting new battle sequences. Especially during battles, there are more new actions and visual presentations which utilize the Nintendo 3DS system's unique features. So, the game offers a wide variety of gameplay experiences. Ja. In the dream world, the player must interact with sleeping Luigi on the bottom touch screen to make changes on a game field and solve puzzles. Das ist ganz nett.
Aber wie gesagt, das wurde, glaube ich finde in Abenteuer Bowser, den ich nicht so mag wie das hier, aber trotzdem die Idee wurde in Abenteuer Bowser besser umgesetzt quasi, ne, dass du quasi Bowsers Inneres siehst oder was in der realen Welt passiert und Mario und Luigi im Inneren dann halt die Auswirkungen hast. Und hier ist es halt so, ja, im Traum, so dies, das. In the upper screen. In addition, the player must control a large number of Luigis to advance through a level or use those Luigis to run over a group of enemies in battle. There are many fun and dynamic actions in this game. Mario and Luigi Dream Team Brothers will be out in stores and in Nintendo eShop on July 12th. Und witzigerweise fand ich halt die ganzen Sachen, die ohne diese innovativen Steuerungen, 3D, den Bildschirm drehen und so weiter stattgefunden haben, die fand ich unnötig. Aber das Kern-Gameplay hat mir sehr gut gefallen. Also es ist schon sehr gut, es wäre noch ein bisschen langgezogenes Mario und Luigi. You are very busy now since there are so many games featuring Luigi, huh? What? How are there so many Luigis here? Next Einfach so! Was ist das? Also, wo war denn jetzt der Gag? Ich dachte, da kommt noch was. is new information on a game we introduced in February. The latest installment in Ja. the Mario Golf series, Schon wieder. Mario Golf World Tour. There is still a little time Stimmt, wir haben festgestellt, dass es noch viel länger gedauert hat, ne? Bis 2014 delayed, oder? before we release this game. Sagen die das jetzt? But since this is a global Nintendo Direct, I wanted to take this opportunity to deliver to all of you information about the wireless features you can look forward to. I suspect that, based on the subtitle World Tour, you may already be anticipating this. If you connect your online! Nintendo 3DS Woo! to the internet, you can Gut, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der World Tour Untertitel damit zu tun hat, dass das Spiel einen Online-Modus hat, bin ich ganz ehrlich. Hätte ich eher gedacht, dass im Spiel, dass du, keine Ahnung, auf Golfplätzen der ganzen Welt unterwegs bist. play competitive multiplayer against players across the globe. These internet matches will not only feature real-time play against other players, but will also let you upload your scores Real-Time-Play, weißt du, es ist Golf, du spielst eh hintereinander. Ist jetzt nicht Smash. allowing you to test your skills in large-scale tournament competitions. This game will also use the community feature that so many of you have used in Mario Kart 7 to allow you to connect and play with like-minded players or create and Like-minded recruit players to communities based on particular themes. We created this community system to make it easy to enjoy the multiplayer features, and I hope you will make a great use of it. Of course, you can rest assured that the game will feature local multiplayer as well. In addition to the online and community-based multiplayer I just introduced, you can also set special conditions for joining these matches. For example, you can use traditional golf rules with no special shots, compete in short courses at certain times, or create a tournament in which you can only play as Luigi. Warum? It's a system Einfach nur, weil es ist Year of Luigi. Und deswegen kannst du einen Modus spielen, wo du nur als Luigi spielst. Wo ist der Mehrwert? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, gerade wo er sagt, normale Regeln und so. Wie gesagt, ich mag ja das Golfspiel für NES. NES Open Tournament Golf. Das ist mit Mario, Luigi und Peach. Und da haben die auch diese Kostüme an, die es Mario Odyssey gibt, ne? Ja, das hat unverschämt viel Spaß gemacht. that lets you enjoy playing however you like with players from all over the world. Deswegen, ich glaube, auch das ist nicht verkehrt. Mario Golf World Tour Aber will nie launch gespielt. this summer. Weil wenn, dann auf einer großen Konsole, nicht auf dem Next Handheld. is a title featuring Luigi
that we weren't able to Party? introduce in our Nintendo Direct in February. It's the newest installment. Boah, wir befinden uns aber noch in der Ära, wo ND Cube wilde Experimente gemacht haben, die verhasst waren von allen. Was kommt jetzt? Island Tour, Star Rush? Ich glaube, das ist das erste jetzt. Kommt Island Tour. In the Mario Party series. The basic gameplay concept of rolling the dice, moving along a board, and competing in minigames remain. But in this title, for the first time, we have a total of 7 game boards, each with their own set of rules. Sieht eigentlich erstmal nicht verkehrt aus. There will be a board where the interaction with the other players will be very important as you make use of a variety of items to both interfere with your opponents and to move yourself along. In another board, you collect boosts as you play in hopes of using them at just the right moment to multiply the number on your dice and make a huge comeback in one turn. There will be another board that tests both your luck and your nerve as you move your character, where you have Bisschen was von Reise von Jerusalem, dass du auch in Sicherheit bist. Ja, aber ich bin verwirrt. Was ist das genau? To decide whether you will hide in safety or whether you will risk moving despite the blade bills that will shoot through the map at any time. The gameplay changes dramatically on each Wisst ihr, Mario Party DS war ja noch richtig, richtig gut. Also konnte man für ein 3DS auch was erwarten. individual board. And there are some maps where victory is decided quickly, making it a game that is easy to enjoy even if you don't have a lot of time. The minigames include some that test your speed, some that test your concentration, some that test your luck, and some that leverage the unique hardware features of Nintendo 3DS. We prepared 81 new minigames, offering tremendous variety. This includes minigames which use AR cards, brand new puzzle games, and a lot more. We plan Das hat noch nicht mal einen Namen. to release this new Mario Party title for Nintendo 3DS. Jetzt mal ohne Flachs, das wird Island Tour. Aber das sah echt vielversprechend aus. Was zur Hölle? Ich glaube, ich muss mir Island Tour mal angucken. Jetzt gibt es auch schon wieder viele Jüngere als mich, die sagen, die hatten den Spaß ihres Lebens in Mario Party Island Tour. Ja? Star Rush Modus kenne ich, weil in Super Mario Party gibt es auch den Star Rush Modus. Aber die 3DS Mario Partys habe ich sehr stiefmütterlich behandelt. Ich habe letztes Test zu The Top 100. This winter. Es waren nur Minispiele. Alte. Next is more information about new Super Luigi U. Ja. Gut As Spiel. I mentioned during the Nintendo Direct in February, Ich dachte, es ist eine 3DS Direct. new Super Luigi U is downloadable content for New Super Mario Bros. U, where instead of Mario, Luigi is featured as the main hero of the adventure. The world map is the same as New Super Mario Bros. U, but we completely changed all 82 stages to let you experience a brand new adventure. This is almost like a brand new game, but yet it is downloadable content. Today I would like to show you some new features unique to New Super Luigi U. First, you can play the game with Luigi's unique capabilities. What Luigi is known for is his powerful jumping. He can jump higher than Mario, so he can Und wem haben wir das zu verdanken, diesen Fakt? Doki Doki Panic. reach higher locations and clear big spaces that Mario couldn't. Of course, Weil in SMB 1 war das noch nicht so und in Mario Bros. Arcade. it's also harder for him to stop after dashing. It's part of Luigi's characteristics. Fail. As for the courses, all of them start with only 100 seconds on the timer. Because you have less time than New Super Mario Bros. U, there are many obstacles.
Das war ein schöner Twist, ne? Also brauchst nicht stundenlang erkunden, aber du solltest dich auch sputen. Also der schöne Spagat zwischen zügig, aber alles finden war schon nice. Was concentrated in the shorter stages. Hat die Level aber ein bisschen These kompakter gemacht, courses das war ganz are gut. designed so Und you will anspruchsvoller. be tempted to play them again and again. New Super Luigi U is scheduled to be released this summer during the Year of Luigi. Ja. Erst nur online, dann kam es doch noch als Retail, weil alle alles wollten. Next up is additional information on a title we introduced in the Nintendo Direct in February. Zeigen einfach alles Donkey nochmal, Kong ne? Country Return 3D. With stages designed not only from left to right, but also with depth from front to back. The game is a perfect fit for the 3D visuals of Nintendo 3DS. So, we've taken a game that originally launched for Wii and remade it. Du kannst es ja dann unterwegs dabei haben, ne? Das war bevor es eine Nintendo Switch gab. Aber es sei gesagt, für mich war es halt obsolet, weil die Wii-Version sieht besser aus als die 3DS-Version. Es gibt ein paar neue Level. Das war das Einzige, was mich gefoppt hat. Aber jetzt mit der Switch-Version ist das ja auch immerhin möglich. Trotzdem, brauchst gar nicht bewerben. So, hier, was willst du, 3D-Effekt zeigen oder was? Sei ruhig, Wii-Version for the win. Under the name Donkey Kong Country Return 3D. In remaking the game, we have added a special new mode where we have adjusted the game balance to better optimize it for portable playability. The Wii version was created with the notion that people would settle in and play through long stretches. Mich macht das fuchsig. Da eben hätte sich fallen lassen müssen für einen Bonusfass. Da kriegt das G nicht. Was ist denn das hier mit dem Sonic-Syndrom-Gameplay? Of the game, which resulted in just the right game balance of challenge and playability. But on a portable system, people tend to play for shorter durations, so we've adjusted the difficulty balance in the added new mode to take New Mode. Ach, die 3 Herzen. this into account. First, we've increased the number of times you can get hit by an enemy. In the added new mode, Donkey Kong and Diddy Kong now have 3 hearts each instead of 2, allowing the player to take up to 5 enemy hits. Also, in Ist new ja auch ein mode, anspruchsvolles Spiel, we ne? filled the game with more items to help Donkey Kong and Diddy Kong on their adventure. Items like the portable DK barrel, which can call Diddy Kong out at any time, the green balloon, which floats you back up to the level once if you fall down a pit, and the crash guard, which protects you from up to 2 crashes when riding a rocket barrel or minecart. Das nicht Sachen, die man bei Cranky kaufen konnte? Nee, die konntest du bei Funky in Tropical Freeze kaufen. Gab's die in Returns noch nicht so? New mode is great Ich meine, es gab den Trank, wo dich 10-mal hättest treffen lassen können oder ein Zusatzherz, aber die in der Form so scheinbar nicht, ne? for on-the-go play, and we also recommend it to anyone who is new to the Donkey Kong Country series or who found the Wii version to be too Junge! challenging. Jetzt wäre echt, das spielt voll hektisch, was denn? Of course, we have also included the original mode, which will let you play the game with the same balance and difficulty level as the Wii version. So, those of you who have confidence in your skills can take on this Okay. challenge. Together with this remake, we've Boah. added 8 new Der große Reveal, neue Level, das gibt's ja wohl gar nicht. levels within a new world, which you can play only after clearing the main game. These stages will offer plenty of fun even for those who have done everything in the Wii version. I hope you will be looking forward to these new levels on Nintendo 3DS. Players can also Habe ich ja auch gespielt im Let's Play vor, schon wieder ein paar Jahre her, ne? Also bevor es die Switch-Version gab.
Und musste auch sagen, ja, ich hatte erwartet, dass sie halt wirklich so more of the same sind. Aber die hatten wirklich so auch teilweise neue Gimmicks. Das waren coole neue Level tatsächlich, ne? Kann man gar nichts sagen. So enjoy the game cooperatively, playing as both Donkey Kong and Diddy Kong via local wireless connection. Donkey Kong Country Return 3D will launch as a packaged game as well as in the Nintendo eShop on May 24th. Up next is the latest game Ja, schon aus der Puste. in that series. You know. Alter. Yoshi and The the one Mysterious Book. where Yoshi is the hero and he carries baby Mario on his back. I'm sure many of you have guessed, but the video you are currently watching is from a new Nintendo 3DS game in the Yoshi's Island series. Und da sieht Yoshi auch so cursed aus, ne? Also, in meiner Erinnerung, das Problem an dem Spiel, es hat Ideen, also es nimmt einiges vom Original Yoshi's Island, was natürlich gut bleibt, aber die neuen Ideen haben alle nicht so getaugt. Es gab zum Beispiel diese riesigen Scheigeister, das riesige Eier gemacht, das hat kaum was gebracht. Also es hat sich schon ziemlich ausgeruht auf den Erfolgsrezepten des Originals und hat wenig Eigenes mitgebracht, außer ein Grafikstil und Musik, die, naja, waren. Yoshi's Island DS zum Beispiel bin ich auch nicht der größte Fan davon, aber da gab es eigene Ideen mit verschiedenen Babys, ne? Baby Wario hat zum Beispiel den Magnet und so weiter, da gab es coole Rätsel. Aber das hier hat wirklich nicht so viel geboten. Das hier habe ich aber allerdings zu 100% Let's Played. Ich hätte auch nicht vor, es nochmal zu spielen, weil nee. Und Woody World war dann viel besser. Crafted World ist auch besser als das. Und bestimmt ist Mysterious Book besser als das. Ja, no front. Hättest auch einfach mit der Zunge nehmen können. The first Yoshi's Island game was released on Super NES in Da 1995 sagst du was. and the sequel came in 2006. Sag ich doch. Yoshi's Island DS on Nintendo DS. Now, several years later, the third installment in the Yoshi Island series is coming to Nintendo 3DS. This game maintains the series' fun gameplay mechanics, such as Yoshi's flutter jump, ground pound, Aber vielleicht gehen wir noch mal rein. Irgendwann, ne? Irgendwie, ich habe so wenig in Erinnerung, wenn ich das sehe. and egg throw. It also offers Die meine new ich. actions which utilize the Nintendo 3DS system's unique features to make the game new and fresh. New and fresh. We will offer more details about the game and the launch date in the future, so please stay tuned. Es kam erst 14 raus. Carrying on the tradition of the Mario vs. Donkey Kong series, in which you must skillfully manipulate objects to guide the toy mini Marios to the goal, is a brand new action puzzle game coming to Nintendo 3DS as a downloadable title. Mario Hatten wir das and letzte Mal Donkey schon. Kong Minis on the Move. Nicht versus, and. In this game, your objective Warum denn schon is wieder? to place different types of tiles on the flat map shown on the bottom screen to guide the mini characters to the goal. The upper screen displays the various paths and obstacles in 3D as the minis make their way through the level. This gives the game a different feel than the Mario vs. Donkey Kong series. In some instances, you have a limited number of tiles, guide two characters simultaneously, or even navigate them through giant areas. There's a huge amount of variety in this game, with over
180 different stages across 4 different modes. In addition, it's also possible to upload original stages that you've created or download stages Dinge, die keiner wollte. created by other players from all over the world. Separate from the main action puzzle game are 4 different types of unique mini-games, all of which make use of both the 3D screen and the touch screen, so you Tut mir ein have bisschen leid plenty sogar, of wenn ich ways das to sehe, play. ne? Also, wie das zerrissen wurde. Mario and Donkey Kong Minis on the Move Nur als will Download. be available exclusively in the Nintendo eShop on May 9th. Ich hoffe, es war ein I'd bisschen now billiger. like to spend some time discussing Wii U. Dann kannst du es nicht 3DS Direct nennen, oder? Wir haben schon New Super Luigi U gehabt. Soll mir recht sein. Das ist eine richtige Direct. Boah. Regarding the system update I mentioned during the January Nintendo Direct, this will be released next week. Boah. As I mentioned before, this system update will improve Oh ja, ach so, the ich erinnere mich. loading times when switching between software Nee, das ist dieses or returning to Schnellwahlmenü, the Wii U menu. oder? Additionally, it will add Nee? new features Irgendwann kam doch so ein Schnellwahlmenü, dass du das Wii U Gamepad direkt anmachen konntest und dann musste nicht der ganze Schinken laden, sondern konntest du direkt auswählen aus den letzten Sachen, die du benutzt hast. such as the ability to copy and move data between 2 USB drives, automatically install new software you have downloaded in the background while you are playing a game, and automatically receive updates even without starting up the Das Internet ist für uns alle Neuland. software. There will be other improvements such as being able to press the B button while the hardware is starting up to go directly to Wii mode. Also, after you have started downloading software, a new standby function will enable your Wii U to continue the download and to install the software even after you turn off your Wii U, saving you time as well. I also mentioned the Wii U Virtual Console during the January Nintendo Direct, and this service will start the day after Ach, da gab's gar nichts zum Launch der Konsole. Es war wenigstens noch eine Virtual Console und nicht die Abo-Modelle heute. the system update becomes available. Here are some of the Virtual Console titles we will be offering after Marius the service Picross. launches. As we shared in January, Wii U Virtual Console games can be played in off-TV mode on the gamepad, and each will have their own Miiverse community. Also, following the update, Wii U Panorama View will be available from the eShop. This is a completely different experience. Da fand ich irgendwie interessant. Aber guck mal, was für eine Qualität das hat. Das sieht ja aus wie, weiß ich nicht, eine Digitalkamera aus den 2000ern. Einfach voraufgenommene Videos, die du dann mit deinem Wii U Gamepad und dann machst du so und kannst dich auch so umgucken darin. Es fand ich so faszinierend, dass ich mir fast hätte gekauft mal, aber habe ich nie. Than the Wii Street U powered by Google application that we launched in February and allows you to Warum? watch in every direction as Ja, ist doch some cool, of oder? the world's most exciting destinations come to life. Also hat er einfach an dem Gleiter halt auch so eine Of the Kamera dran world's und dann kannst du schon witzig. most exciting Und das weiß ich noch, dass ich das in der Direct gesehen habe auf jeden Fall. destinations come to life around you through the Wii U gamepad. Brasilianische and your Karneval. TV. The free downloadable demo includes a sample of the kinds of experience Ja? the application Da kann sogar sein, dass ich das downloaden wollte, aber nicht mal die Demo gedownloadet habe. has Leider. to offer. The individual Wii U Panorama View video tours Ach so, nee, die haben 1,99 gekostet. Ah ja, Freunde. can be downloaded for €1.99 Kann man die heutzutage auf YouTube angucken? or £1.79. Natürlich nicht each. ohne zu probieren, aber We kann man die hope angucken? You will give them a try. Durch Kyoto. We also have some additional information on Pikmin 3. Der kommt noch, ne? In addition to the rock Pikmin,
we showed you at Noch last mehr year's neue E3. Pikmin? We would like to Nee. introduce you to one more new Pikmin type. Wie wär's mit Pinken, die This is fliegen a können? video we showed you at last year's E3. But to tell you the truth, we actually showed this new Pikmin type in this video. Some of you may have noticed it back then. Die waren schon im alten Trailer drin und keiner hat's gemerkt. Keiner hat's gemerkt? See, right Doch, stimmt. Ich erinnere mich daran. Das hat man schon gesehen. Hast gesagt, was ist das denn? here. They are flying, aren't they? Oder man hat gedacht, das könnte auch ein Gegner sein, aber... Nee, es sieht aus This wie ein Pikmin. is a new Pikmin with wings, and it can fly. They are called winged Pikmin. They fly and can follow fly. the player, and they can carry items Ja, in echt the arschgeil, air as ne? well. As you can imagine, they will be helpful in different ways than the other Pikmin types. Pikmin 3 will be launching in just a few months. See, there is a winged Pikmin on the package as well. Er ist so süß, ne? More details about the game will be released gradually between now and launch. Please stay tuned. The last news from me is Ja, about was? Earthbound, which I was Hä, was ist das denn? Sachen, die sie heutzutage in der Direct niemals sagen würden. Wir hätten noch eine Neuigkeit zu Earthbound. also directly involved in as one of the game programmers about 20 years Aber schon ago. Let's Play. In Japan, this game was released as Mother 2, and it has been available as one of the NES 30th anniversary virtual console titles in Japan since March. After the Oh, Mother, please come to the EU. Hat Sharky bezweckt. Und Gio auch. January Nintendo Direct, very passionate fans in North America and Europe shared their strong wish for this title to be released. Aber guck mal, der Grund, warum die alle gesagt haben und übertrieben haben, Mother 3, Reggie, bring uns Mother 3, ist wegen sowas. Die sind hier drauf eingegangen, weil die Leute, ne, ihr habt euch alle gewünscht, ne, ihr 4, 5 Miiverse-Einträge habt euch gewünscht, please, Mr. Iwata, Earthbound für Virtual Console, dann bekommt ihr das auch. Und wegen, ich würde sagen, wegen dieser Direct wurde es noch weiter befeuert, dass die Leute gegeiert und genervt haben wegen Mother 3. In their market as well. This time, I happily announce to you that this game will be available as a virtual console title in North America and Europe by the end of this year. This game's creator, Mr. Shigesato Itoi, and myself are very happy about this as well. We will announce the actual release date at a later time, so please stay tuned. In Ankündigung auf eine Ankündigung, es ist halt der Wahnsinn. Ihr kriegt, was ihr wollt. Kauft That's all Nintendo-Produkte. I have to share with you today. Das war das One Last Thing, Earthbound. But there is more news coming up next. Now I'd like to hand you over to Satoru Shibata, who will update you directly on game news for Europe. Er hat doch die Thank you Handschuhe for wegen watching. Mario Luigi am Anfang. Oh Many Gott. thanks, Mr. Iwata, and welcome everyone to the European specific Ja, Tag. section of this Nintendo Direct. First, a reminder that this Friday, Fire Emblem Awakening is available on Nintendo eShop and in shops all across Europe, along with a limited edition pack, including an exclusive Nintendo 3DS XL and a pre-installed copy of the game. Ja, ich weiß das noch. Danke. We mentioned the map add-on contents in the last Nintendo Direct. Today, I also want to announce that map packs will be available for purchase in Europe. With each map pack, you will get 3 maps at a cheaper price than if you bought each one separately. To celebrate the launch of the game, the first map, Champion Heutzutage würden die 9,99 kosten. Nee, Spaß. Ich weiß auch damals nicht. Also willst du für eine einzelne Map? Ich denke, so ein Spiel hat ja schon super viel Umfang. Das verstehe ich nicht ganz. Also da hast du da hier Marv und Chrome Ike. Nee, Chrome ist, glaube ich, der aktuelle da gewesen, ne? Ja. of Your One,
will be available for free for 1 month. Boah, was? And the Champion Pack, that includes Leute, das ist Nintendo 2013. the first 3 maps. Will also be available Okay, at a 50 Cent discounted billiger. price during that Nee, period. 1,50 billiger. Was? Last month, we launched Lego City Undercover on Wii U across Europe. Aha. In this game, we met the legendary Chase McQueen Guck mal, die zeigen in der Direct sogar Spiele, die schon rausgekommen sind, um nochmal zu wiederholen. Übrigens, ne? Wir zeigen euch nochmal das Spiel, das schon raus ist, weil vielleicht habt ihr es nicht mitbekommen. and took him on a mission to put Rex Fury behind bars. Now we have another installment of the Lego City series coming to Nintendo 3DS in Europe. This new game in the Lego City series places you 2 years before the Wii U game and explains how Chase McQueen, the Rookie Cup, became the legend he is. Ja, das war ja nicht so gut wie der Wii U-Teil, ne? Please take a look at this trailer. Ja, aber das kam besser an, als sie gedacht hätten, deswegen. Lego City, die großartigste Stadt der Welt. Mit Sicherheit. Die Stadt, in der ich Cop wurde. Was machst du da, McCain? Oh, nichts. Chase McCains Blog-Eintrag Teil 1 Ende. Unsere Witzig. besorgen eine neue. Ja, Sir. Rex Fury ist ein gefährlicher Krimineller, der hinter einer Reihe von Raubüberfällen steckt. Uns fehlen nur die Beweise. Bei den Verbrechen ist er nämlich immer verkleidet. Wo kamen die denn her? Ja, schön. Hat seine Fans. Finde heraus, was die planen und verhindere es dann. Ja, aber der Wii U-Teil ist ja fast schon Open World. Ich bin heute unschlagbar. Der GTA-Teil. Und das da ist ja schon. Ist dann, denke ich, sehr viel dezimierter gestaltet. Ne? Lego City Undercover, The Chase Begins, will arrive in shops and on Nintendo eShop on April 26. Die haben es jetzt erst angekündigt. Am 17. April und am 26. April kommt es raus. 9 Tage? Oder war das schon angekündigt? Ich hoffe, ich denke schon. Next, I have some news for Animal Crossing fans in Europe. Das bin ich. Just recently, we have launched a number of official new information sources, both for Animal Crossing fans and also for newcomers to the series. On Twitter, you can follow the updates from Isabel, your assistant in the game, as she prepares for the arrival of the new mayor in town. You can also join the Animal Crossing community on Facebook for the latest news and fun facts about the game. Fun facts. The official website is also open today and features plenty of information and a dedicated Iwata Asks interview for in-depth background on the game. Now I would like to show you something you might not have seen before. Sachen. When you live in Animal Crossing New Leaf, you can create any kind of town you like. My town has lots of flowers, so I have to do lots of watering. As in previous games in the series, you can have up to 3 friends visit your town at the same time. But in this new game, you can also use the Dream Suite to visit the towns of other people anytime you like. When you use the Dream Suite, you go to sleep and then dream about another town. And because it is a dream, you can do whatever you like without undoing all the hard work of the other mayor. Here, I'm dreaming about a town that belongs to Imamura-san, one of the developers at Nintendo. Hat der Majora's Mask FC und Star Fox mitgearbeitet. Das sind die aktuellsten Werke. You can explore and see all the different things other people have done to get inspiration for your own town. Der war Tingle. Oh, guck mal. If you see a custom design you like in someone else's town, you can sometimes take that design back to your town and do something fun with it. Wear it on clothes,
display it outside, or even create furniture with it. I found a familiar design in Imamura-san's town, so I used it to make something to put in my house. Iwata-Lampe, okay. And here it is. With a lamp like this, it should help me remember who the boss is. I hope you enjoyed that deeper look at the features of Animal Crossing New Leaf. Now I'd like to show you this. It's a special edition Animal Crossing New Leaf Nintendo 3DS XL. Das ist gar nicht mal so hübsch. Ich kann das alles nicht mehr. Nee, das ist nicht hübsch. Nee. Ihr werdet jetzt wieder schreiben, den hatte ich, aber einfach da die drauf zu klatschen. Da gibt es schönere Designs. Wie gesagt, das Zelda. The Nintendo 3DS XL comes with this Animal Crossing themed design and the game pre-installed on the system. It's another way to enjoy playing this title. Don't forget, you can also download it from Nintendo eShop if you already have a Nintendo 3DS. And this is a great way to make sure your game is with you at all times, wherever you are. Of course. Wisst ihr was? Ich wünsche mir mal eine Direct für einen Gameboy. Wie hätte 1990 eine Direct ausgesehen? Ich meine, gibt es die alten Werbespots, aber so erklärt. Sie können das Modul jederzeit wechseln. Es ist eine schöne Angelegenheit, unterwegs auch Tetris spielen zu können. Und Sie können das Modul auch in einen anderen Gameboy stecken, einer anderen Farbe und dort auch genießen. Weißt du, so. Also. You can also purchase the retail version from your local store if you prefer the physical game card. Whichever your preference, all these ways to play Animal Crossing New Leaf will be available June 14th. Ja. We've released some great new titles for Nintendo 3DS already in 2013. And there are plenty more to come. Here's a roundup of some of those games. Ja, zeig mal so schnell Available now are Castlevania Rose of Shadow, Zeig nur das Cover. Fate, Monster Hunter 3 Ultimate, Boah. Luigi's Mansion 2, Wupp, wupp. and coming soon, Fire Emblem Awakening on April 19th. Lego City Undercover, The Chase Begins on April 26th. Pokemon Mystery Dungeon Gates to Infinity on May 17th. Donkey Kong Country Returns 3D on May 24th. Animal Crossing New Leaf on June 14th. And Mario and Luigi Dream Team Brothers on July 12th. Guck mal. April, Mai, Juni, Juli. Ja. These next two games were first released ages ago on Game Boy Color, but soon newcomers and seasoned players alike will be able to experience them on Nintendo 3DS. Coming to a Virtual Console in May, The Legend of Zelda Oracle of Ages and The Legend of Zelda Oracle of Seasons feature classic Zelda gameplay with a twist. In Oracle of Ages, Link uses the Harp of Ages to travel through time, solving puzzles and discovering areas. If you plant seeds in the past, they will be fully grown in the future, for example. Das ist schon immer geil. Noch nie gespielt, immer gelesen und gehört. Finde ich fantastisch. Depending on the season, which you command with a lot und am Ende kannst du sie mit dem Code sogar verbinden, ne? You can play these titles separately and enjoy traditional Zelda action and puzzles. But you can also connect both games to discover new content. After completing one adventure, you will receive a special password to enter into the second game, unlocking different events and surprises, eine Optimalroute, was du zuerst spielen musst von beiden. Both games will be released on Nintendo eShop May 30th. And now I'd like to introduce some upcoming Nintendo eShop titles from Level 5. Known as the Guild series in Japan, wisst ihr, Yokai Watch kommt erst 2016. New experiences from some of Japan's top game creators
and 3 of the newest titles are coming to you. The first game is a Starship Damurei from the creative duo of Kazuya Asano and Takemaru Abiko, who are known as pioneers of the text-based adventure and the visual novel genres in Japan. In this game, players find themselves in a suspenseful adventure that does not provide them with any tutorials or objectives at all. Players will have to find what little information they can in order to discover the truth of their circumstances. The second title is Bugs vs. Kannst du nichts drunter a vorstellen. game from Concepts Keiji Inafune, known for creating the Mega Man series, as well as many other hit franchises. Players control a World War II tank squad Eisernes Kreuz. that has been shrunk to the size of the bug that they Ist ja must witzig. now fight. Früher hat er Mega Man Customize your erschaffen. tank to fight the swarms Jetzt of das. giant bugs and do your best to survive in this hostile microscopic world. Finally, we have Attack of the Friday Monsters: A Tokyo Tale by Millennium Kitchen's Kaz Ayabe, who has entertained many Japanese fans Ich halt's with nicht his mehr aus. heartwarming stories. Players will take the role of a young boy named Sota, who lives where the giant monsters from the TV shows of 1970s Japan come to life every Friday. Jeden Freitag. The town and the people of the era have been brought Ja, to aber- life in a new Tokyo-style fantasy Warum? that gives players a glimpse into the various events that unfold in this world. All these Level 5 games are coming soon to Nintendo eShop Noch for nie Nintendo davon gehört. 3DS. Oh mein Gott. Next, a new Atlas game that is coming to Europe, Shin Megami Tensei 4. Ja. In the game, you will become a samurai recruited to a secret order, tasked with defending the world from demons. Ja, du Scheiße. The choices you make affect not just a hero, but the whole world. They can save or destroy the people living underground in the shadow of evil. Battles are turn-based, and players summon demons to fight with powerful attacks in a blend of traditional Shin Megami gameplay and new ideas. There are over 400 demons to find, recruit, and fuse together in the game. Each has their own personality, so you will have to use all your cunning to win them over to your side. Built specifically and Davor hab exclusively ich for Nintendo Respekt. 3DS, Shin Megami Tensei 4 features 3D dungeons, voiced dialogue, and street pass functionality. Enjoy epic story arcs, optimized graphics, and powerful new demons when Shin Megami Tensei 4 comes to Nintendo 3DS. The Professor Layton series has many fans all over Europe. Vermächtnis von And Aslan. all those fans know there is just one game left. Nee, in the gar two nicht. Das ist original jetzt noch editions. Maske der Wunder. I am one of those fans, and I played the entire first 5 titles. Some of the endings actually made me cry. Well, now I can confirm for you Okay, that doch der Professor Layton and the Aslan Legacy will be released in Europe later this year. In the game, the professor receives a letter from a fellow archaeologist, which will take him all around the world, solving the riddles of an ancient civilization known as the Aslans. Expect new characters, new story twists, and of course new puzzles. Professor Layton and the Aslan Legacy will be released in Europe Leider ein later this abgebrochenes year. Let's Play. Das war für mich zu schnell nach Maske der Wunder. Now, take a look at this trailer. Alter, ich gucke genau. Was zur Hölle? クリスタルの輝きがますます弱っております。 Das sieht aber verwerflich aus. Da werden Jungfrauen geopfert. 何かの予兆ではないでしょうか。早くどうにかしませんと。分かっています。 Ist das Bravely Default?
Ja. Ey, da haben sie einen riesen Geschiss drum gemacht, ne? Und ich habe auch einen Let's Test dazu. Aber da musst du richtig Bock haben. Da musst du richtig tief rein. The Ray of Hope. Flying Fairy. Was ist das für ein Untertitel? Flying Fairy. I'm really happy to confirm today that this game, which we know fans have been eagerly anticipating, is coming to Europe later this year. And finally today, Kenn ich nicht. The Legend of Zelda: A Link to the Past was originally released for the Super NES in 1992. We are currently developing a new game Ein with a Remake? new storyline that will take place in the same game world for Nintendo 3DS. What we want to achieve with this new Zelda game is to reinvigorate the flat 2D world of A Link to the Past with a sense of height and volume using a three-dimensional display of Nintendo 3DS. With it, it's easier to differentiate levels in the environment. Guck mal, wie sie den can 3D-Effekt fully nutzen utilize wollten von height 3DS. differences in dungeons as a puzzle-solving mechanic. While this game is set in the game world of Neues A Spiel, Link neues Spiel. to the Past, it features entirely new dungeons and the original storyline. Also, in this game, Link can become a droid Geil, ne? and move within walls. By moving in the walls, your viewpoint changes, and you can see the connections within the area you are in that you couldn't observe before. This new mechanic will play a key role in solving puzzles in the game. Because we want you to directly experience the game world with the full 3D visuals of Nintendo 3DS, we have prepared a 3D video that will be available in Nintendo eShop shortly after this presentation. We'll be launching this new Nintendo 3DS game in the Zelda series Gibt doch keinen Titel. towards the end A of Link the year. Between Worlds. I hope you enjoyed a Nintendo Direct today and are looking forward to all the Nintendo 3DS titles we looked at. Thanks again for watching and happy gaming! Cool, hat mir sehr gefallen. Daumen hoch, ne? Ey, Freunde. Ja, also, die nennen das 3DS Direct. Es war keine 3DS Direct. Die hatten halt nur nichts für die Wii U. Außer ein, zwei Dinge. Ja. Deswegen 80% oder 90% 3DS. Stabil. Sehr cool. Nee, hat mir gefallen. Wirklich cooles Ding. Was? Das war diese hier. Nee, das war die hier. Als nächstes die Direct vom Mai. Vom Mai. Diesmal lassen wir uns da ein bisschen mehr Zeit, aber ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir. Waren ein paar interessante Sachen dabei. Nur halt zu häufig. Ne? Diese 3-mal im Jahr eine Direct halte ich für irgendwie eine richtige Herangehensweise. Aber trotzdem eine schöne Zeitreise, wie immer. Ja, wenn wir heutzutage auch noch welche bekommen könnten, ne? Das wär's. Was war für euch dabei? Irgendwas Cooles? Sagt an. Earthbound, Alter. Einfach Earthbound. Das war's aber. Danke fürs Anschauen, fürs dabei gewesen sein und bis zum nächsten Mal, was auch immer ich mache. Gute!